Leather industry in Kano is as old as the beginning of the Hausa civilization. Spanning over 1,000 of years, the industry supplied leather materials to the hinterland and also served as a major trade link between Kano and other parts of the world through transparent trade. It flourished for many years and served as an essential economic mainstay of the Hausa land. In Kano today, few tanneries struggle to operate at a capacity quite inadequate to feed the local leather industries, and this has no doubt stunted their growth not only in Kano but other parts of Nigeria. This is Majema local leather industry or traditional leather industry in Kofar Wambai area of the city of Kano. This place is believed to have existed for over 90 years. It is indeed a haven for different categories of people, irrespective of their ages. We grew up into the business of tanning, which we inherited from our forefathers. I think this place is over 80 years. And for how long have you been into this trade? I've been into this trade for approximately 50 years. As you can see, all activities to do with leather processing is being carried out here. I happen to see myself in this trade. My parents and their parents were also in the occupation. At least, I have spent over 15 years working here. I tanned a specific leather called tundra, a skin of python, just like this one. I also operate on skin of a crocodile and goats, among many others. In spite of the serious decline in its operations and profitability across the value chain, some business people in Kano still see prospect in leather business and are determined to stay in it. So now we increase the capacity instead for 15,000 a day, we make it as 30,000 pieces. That's our capacity for right now. But we have the plan to increase more, to make it like 50 to 60,000 pieces a day. When we receive the raw skins, we are going to grade the skins by size. After that, we are going to trim. And we want to make the skin to be shaped from the starting stage itself. From there, we will take the skin to the process so that the bacteria will put some chemicals to avoid the bacteria so that the skins will not spoil. One cannot overemphasize the value this industry adds to the economy, and it is worrisome that this once highly prosperous industry will be allowed to decay. Well, you can see how many people you employ here. Before, some people here is not more than 200 people are working in this place. Now we have more than 500 people, and we want to increase our capacity. We need more people again. For the leather industry to thrive, government must invest substantially in the local content and re-emphasize on policies that encourage all players in the industry. During an award night in 2021 Workers' Day in Kano, the then Governor Dr. Abdullahi Umar Ganduje approved the increase in retirement age of teachers to 65 years. This he does in Kano Emirate is one of the longest standing seat of power in the whole of West African sub-region. For more than 5 centuries ago, very little has changed as far as rich cultural practices and heritage that everyone here is proud of. Gidan Rumfa, as the household is popularly called,
sit on about 10 hectares of land and compose of 8 royal courts in Hausa called Fada. For the first-time visitor to the palace, the traditional designs on the walls will merely connote beauty, but it is much more than that. It connotes many things. It depends on the place. Sometimes it's a history, just like murals on the wall. You will see the sword, the knife, the calabash, this and that, and you see the geometric design, the star. You know, most of the design are out of the star formation, you know, as it is in geometry. And then that star is very important astrologically, because normally it's a northern star, which is part of the ruling, is guided by one of the ruling stars, Zuhal in Arabic, they call it Zuhal. Formation of Emir's collection of regalia is remarkable. The colorful designs on the flying gown called Babariga means a lot. There is a flying gown, Babariga, that has a decoration called 2 knives. The 2 knives is a sword used during the lifetime of the Holy Prophet. So it signifies, it has some meaning to It's it. history. Yes. And there is magic square. You see about 5 boxes, which if you cycle them, it will give you 3 by 3 matrix. It's a magic square. It will interest you to know that even the process of sewing this regalia requires specific times and conditions. In fact, even the time upon which they will start sewing the gown, they have to consider good time astrologically with sort of incantation or recitation of the verses or the names of Allah. So it is not only for, in fact, it is more for protection than aesthetics. The turban itself tells who the bearer is. His kind of turban tells you this is an imam, or this is a prince, or this is a title holder, and that. Anybody you see with 2 rabbit ear on his turban is a princely title holder, or even the emir. One unique valuable object of culture is a twin spear, which is peculiar to the Emir of Kano. It is only the emir that uses the twin spears. He's the only one that wears the ostrich feather shoe. So he's the only one that uses bow and arrow to walk around. Other symbols such as trumpets and drums are mainly for communication purpose. In our societies today, many marriage relationships are unstable. Increasingly, a lot of crises are being experienced in many married homes due to a number of reasons. Marriages are contracted not based on love, understanding, and compatibility, and a lot more. To me, marriage has its own pillars or building blocks, such as love, care, endurance, truthfulness, trust, forgiveness, contentment, sympathy, respect, and for the wife, obedient to her husband. But nowadays it's not like that. You are expected, when you come together, to live in peace, to live in happiness, to have joy, and also to have the gift of procreation, and also to live your lives until the end of time. But many people just take the issue of marriage casually, and once you don't attach that importance it deserves, then that is going to be a problem. Our elders,
don't even know themselves, but they respected each other. When they say you are going to marry that person, they even were even too shy to even go to their quarters or even just pass through their ways. But today, that modesty has gone. Other marriages are not stable simply because the partners could not agree to a dialogue between themselves. However, each stand firm to his contradicting points. There are opinions as to who should be involved in a dialogue between married couple, with some strongly believe that third party should not be involved for the sake of privacy. Others believe that couples' biological parents may have tendency to take side and compound the problem. This is my own view. They should solve their problems by themselves. And if they can't, then from there they will seek for counseling or parents' guidance. Don't involve your parents, because some parents will be selfish. They will look the other side, or they will back the other side. There are some established marriage counseling centers privately, and I'm sure they came up to complement the efforts the malams. Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa a labaran NTA. Ni ne Misbah Hassan, zan jagoranci karanto su. Gwamna Abba Kabir Yusuf ya bayyana ƙudurin shugaba Bola Ahmed Tinubu na samar da ayyukan hanyoyin mota a matsayin abin da zai bunƙasa tattalin arziki sannan ya inganta jin daɗin 'yan Najeriya. Gwamnan ya bayyana hakan ne yayin da ya kai ziyarar gani da ido a wuraren da ake gudanar da aikin titin Abuja zuwa Kaduna da Zaria zuwa Kano, wacce babbar hanya ce da ta hada babban birnin tarayya da cibiyar kasuwanci na arewacin Najeriya. Abdullahi Mustapha na da cikakken rahoto. Wannan shine karshen bangaren Zaria zuwa Kano na babban aikin titin da ake yi. An ci gaba da aikin ne sakamakon matakin da gwamnatin tarayya ta dauka na sake dan kwangila tare da ba da umarnin a kammala shi cikin kankanin lokaci. A halin yanzu da yawa daga cikin wurin da a baya ba a kammala ba, aiki yayi nisa a kai. Gwamna Abba Kabir Yusuf ya lura da cewa wannan mataki na sake dan kwangila da kuma saurin da aikin ke yi ya nuna kokarin shugaba Bola Tinubu na magance matsalar da tituna ke ciki a ƙasar nan. Muna gode wa shugaban ƙasa da ya amince aka karbe wannan aiki aka ba wa wasu 'yan kwangilar wanda ga su suna aiki yadda ya kamata. Na zo yanzu na gani kuma muna gode musu su kansu 'yan kwangila. Ya bayyana cewa ayyukan raya ƙasa musamman tituna na da muhimmanci sosai wajen ci gaban tattalin arziki da walwalar jama'a. In ba ku manta ba, an yi wancan bangare tun daga kusan Zaria zuwa nan cikin wajen Kwankwasiya an kammala part of it. Part din kuma shine aka tsaya wanda ga damuna tana zuwa. Wannan aiki ba karamin aiki ba ne wanda an kashe biliyoyin ɗarurrukan kuɗi. Gwamnan ya kuma ba da tabbacin haɗa kai da goyon bayan gwamnatin jihar Kano wajen ganin cewa wannan aiki ya kammalu cikin lokaci. Abdullahi Mustapha, labaran NTA. Rundunar 'yan sandan jihar Kano ta karyata rahotanni da ke cewa ana shirin gudanar da zanga-zanga a jihar. Tana mai cewa waɗannan rahotanni ba su da tushe kuma ba gaskiya ne ba. Rundunar tare da haɗin gwiwar gwamnatin jihar Kano sun tabbatarwa mazauna jihar cewa babu dalilin fargaba, sannan sun buƙaci jama'a da su ci gaba da harkokinsu na yau da kullum ba tare da tsoro ba. Aisha Usman Abubakar na da ci gaban rahoton.
Kwamishinan 'yan sanda na jihar Kano Ibrahim Adamu Bakori yayin da yake ganawa da manema labarai ya ce rundunar 'yan sanda ta kama wanda ake zargi da hannu a wajen yada bidiyoyi a shafukan sada zumunta dangane da wani zanga-zanga da aka ce za a gudanar a ranar Juma'a domin korar wanda ba 'yan asalin jihar da ke zaune a Kano. Ya ce irin wannan lamari na iya tayar da rikici tare da kawo hargitsi a cikin al'umma. Wani mai so ya tada hasuma tada zaune tsaye a jihar Kano to ba za mu yadda ba kuma za mu lamunci wannan ba. Bakor ya tabbatar da cewa rundunar 'yan sanda ta ɗauki matakan tsaro da suka dace tare da kira ga al'umma su rika kai rahoto duk wani abu da suke zargi ga hukumomin tsaro. Mun baza jami'an tsaron mu a ko'ina, mun zagaye gari da haɗin gwiwar sauran duka muna nan muna bakin aiki dare da rana mu tabbata akwai zaman lafiya. A nasa bangaren, kwamishinan yada labarai na jihar Kano Ibrahim Wayya ya buƙaci al'umma da su yi watsi da wannan jita-jita tare da ci gaba da kasancewa masu bin doka da oda. Ya kuma tabbatar da cewa gwamnatin jihar na aiki kafada da hukumomin tsaro da sauran masu ruwa da tsaki domin tabbatar da zaman lafiya tare da kare lafiyar al'umma. Mutane su yi watsi da wancan abubuwa da ake zagaye da shi. Ana yi ne don kada a bar mutane su fito su ci gaba da harkoki na yau da gobe da suka saba. Haka kuma an buƙaci shugabannin al'umma da na addini da su rika ƙarfafa zaman lafiya da fahimtar juna tsakanin mazaunan jihar. Aisha Usman Abubakar a labaran NTA. Hudubar Juma'ar yau a masallacin Juma'a na NTA ta karkatar da hankali zuwa kan buƙatar musulmai su yawaita ayyukan sadaka yayin da wata mai alfarma na Ramadan ke karatowa a ƙarshe. Babban limam Ustaz Rufai Abdullahi ya tunatar da masu sallah cewa ya kamata su yi amfani da dukiyoyinsu wajen rage raɗaɗin talauci da mabukata suke fuskanta maimakon neman jin daɗin kansu su kaɗai. Qala ta'ala wa ma tunfiqu min khairin falianfusikum wa ma tunfiqu. Yayin da yake gabatar da hudubar ranar Juma'a, Ustaz Rufai Abdullahi ya bayyana cewa a koyarwar musulunci bayar da sadaka ya samu asali ne daga aƙidar cewa dukiya amana ce daga wurin madaukakin sarki. Ya bayyana cewa raba dukiya ga wasu na taimakawa wajen tsarkake rai da kuma dasa tausayin gajiyayyu a cikin al'umma. A cewarsa ta hanyar jin yunwa lokacin azumi, hakan na tunatar da muminai wajen karkatar da ibadarsu zuwa ga tallafawa mabukata a aikace. Allah subhanahu wataala ya ce man zallazi yuqridu Allah qardan hasana, wane ne zai ba Allah rance mai kyau fa yudha'ifahu lahu, Allah ya ninninka masa shi a ranar gobe kiyama adhafan kathira, ninki mai yawa shi ma Allah zai bashi. Sannan annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa mala'iku kullun sun Allah yana saukar da su daga sama zuwa gare mu bayi. Ɗaya yana cewa Allahumma a'ti mufiqan khalafa, dukkanin wanda ya ciyar Allah ka ninka masa. Ɗayan kuma yana cewa Allahumma a'ti mumsikan talafa, duk wanda ya rike ya damke ya hana Allah ka tauye masa, Allah ka hana shi. Limamin ya ci gaba da jaddada cewa ainihin darasin watan Ramadan ba kawai kauracewa abinci da abin sha bane, har ma da nuna karamci, jinkai da kuma hidimtawa bil adama ba tare da son zuciya ba. Daga cikin fi sabilillahi akwai ciyarwa, ka ciyar da wanda yake maraya bai da cinyo bare na gobe, ko kuma yana da shi ma ka kara masa. Akwai ciyar da wanda yake miskini ne mai bukata ta musamman ma ka ciyar da shi. Talaka wanda bai da shi ka bashi. Sannan tufasarwa tana da cikin ciyarwa ita ma, ka ɗauki tufafi ka yi, wanzu lokaci ne da za mu shiga na sallah, ka ɗauki tufafi ka ɗinka ka raba marayu. An kammala hudubar da kiran musulmai da su yi amfani da sauran kwanaki da suka rage na watan Ramadan wajen ƙara yawaita addu'o'i, yana mai bayanin cewa wannan na iya zama Ramadan na ƙarshe ga wasu muminai. Misbah Hassan, labaran NTA. Labaran na zuwa muku kai tsaye daga nan NTA Kano, kudan dakace mu. Samun annashuwa da kuma jin daɗi a cikin iyali yana faruwa ne a dalilin madarar Leia Milk Creamer. Kowace uwar gida alfaharinta kenan madarar Leia Milk Creamer tare da 'ya'yanta domin samun gamsuwa, annashuwa da kuma jin daɗi. Ku kasance da madarar Leia Milk Creamer a kowace safiya domin samun annashuwa da kuma jin daɗi.
Leya Milk Creamer kuna iya samun su a kasuwanni daban-daban da kuma shaguna mafi kusa da ku. Maza garzaya kai ma ka samu naka Leya Milk Creamer daga ingantaccen madarar shanu wadda ake yin ta a nan gida Najeriya. Barkanmu da dawowa yanzu kuma labaran zai dora. A faɗin birni da karkara na jihar Kano, ibadar watan Ramadan ta hada har ga ƙananan yara a gidaje inda suke fita kunya wajen gudanar da azumi tun daga sahur har zuwa lokacin buɗe baki. Amina Mahe ta rawaito cewa abin da ya fara a matsayin horo a yawancin gidaje yanzu ya koma gasar neman gwaninta inda ƙananan yara ke nuna shauƙin ganin sun kammala azumi 30 cif. A gidaje da dama a yau azumi bai takaita ga manya kadai ba, inda lokacin sahur kananan yara ma kan tashi a yi da su. Iyaye na bayyana cewa yanzu yara na kokarin yin azumi sosai, har ma wasu lokuta su mayar da shi wata gasa a tsakaninsu da 'yan uwansu ko abokansu. Yaran mu yanzu komai kankanta su za kai su islamiyya, za a nuna musu muhimmancin abin da addini yake kawowa da abin da ba a so. To kowa kuma ina kokarin bari nima in kai inda Allah ya kai ni, nima ina so na yi, nima a ce na yi azumi. Yanzu ni ina da yarinya kamar shekara 9 jiya ta yi azuminta na biyu sassafili ta kai shi, a baya kuma ta yi azumi na farko kamar sati 1 da ya wuce ta yi azumi na farko sassafili ta kai shi, wanda har ne mata alƙawarin 200, yan uwanta ma suke mata alƙawarin wasu abubuwa haka, ta haɗa kuɗinta wajen 800. Ga waɗannan yara, Ramadan ya wuce kawai ƙauracewa abinci da abin sha, wata dama ce ta zama ɓangare na wata mai tsarki. Masana na jaddada muhimmancin kulawa domin tabbatar da cewa yara na yin azumi ba tare da cutar da lafiyarsu ba. Mina Mahe a labarai NTA. Kasuwar kantin kwari da ke Kano na ci gaba da gudanar da harkokin kasuwanci gadan-gadan, yayin da watan Ramadana ke sanya masu sayayya zuwa daga sassan jihar da ma wajenta domin sayan yadudduka, atamfa, takalma da sauran muhimman kayayyaki. 'Yan kasuwar sun bayyana cewa ana samun ciniki mai ma'ana duk da sauyin farashi da aka samu idan aka kwatanta da shekarun da suka gabata. Wakiliyarmu Aisha Usman ta haɗa mana rahoto. Kasuwar kantin kwari, ɗaya daga cikin manyan kasuwannin Kano, tana rayuwa sosai a kowace shekara, musamman a lokacin watan Ramadan mai alfarma, inda 'yan kasuwa da masu siyayya ke zuwa daga sassa daban-daban na yankin. Masu siyayya na zuwa kasuwar domin siyan kayayyaki kamar takalma, atamfa da lesuka. Wasu na saye kaɗan-kaɗan domin amfanin kansu, yayin da wasu kuma ke saya da yawa domin kaiwa ƙauyukansu ko ƙasashen makwabta domin kasuwanci. Gaskiya alhamdulillah an samu sauƙi sosai fiye da kwanakin baya, alhamdulillah gaskiya. Muna samun kwastomomi a kasuwa wanda duk wanda Allah ya kawo muna saida mashi kaya. Akwai masu zuwa daga wani garin? Akwai masu zuwa Katsina, zuwa Bauchi, zuwa Maiduguri, zuwa Gombe, duk nan gefe-gefen ba inda ba a zuwa nan jihar Kano sai. Yawanci masu siyayya sun ce farashin kayayyakin yana da sauki duk da cewa ya dan tashi kaɗan idan aka kwatanta da shekarun baya. Wata mai siyayya ta yi bayanin cewa tana zuwa kasuwar kowace shekara a lokacin Ramadan domin yin siyayya. Musamman na zo siyayya akalmi, shijabi, shadda, lesi. Sai daidai kuma za a siya da yawa kuma da masu masari. Sari nake, farashi dai ba mu komi, alhamdulillah dai za a cewa. Tun da dai kasuwa dai yadda take dai ka samu wani abu. Duka ɗan ƙaramin sauyin farashi idan aka kwatanta da watannin baya, yawanci kayayyakin suna kan farashi mai sauƙi, wanda ke sa kasuwar ta ci gaba da bunƙasa a wannan lokaci na Ramadan. Aisha Usman Abubakar a labarai NTA. Yanzu kuma sai labaran wasanni. Kasar Morocco ta fara sabon zamani tare da coach Muhammad Obi. Amurka ta gurfanar da tsoffin 'yan wasan NCAA a gaban kotu kan zargin shirya sakamakon wasa.
Vision. Ana shari'a kan shirin faɗaɗa filin gasar Wimbledon. Vision. Ƙungiyar cricket ta ƙasar New Zealand ta kai wasan ƙarshe na gasar ICC Men's T20 World Cup bayan doke ƙungiyar South Africa. To sai kuma hasashen masana ne da za a tashi da shi gobe a nan Kano da wasu daga cikin biranen ƙasar nan idan Allah ya yarda. Da kyau mu kasance a kodayaushe masu aikata alkhairi da haƙuri domin yin haka yana taimaka mana wajen inganta alaƙarmu da mutane da cin nasara a rayuwa. To duka iyakacin labaran kenan. Allah ya tashe mu lafiya. Good evening, and thanks for joining us on the news on Nta Kano. I am Elizabeth Gilalamido. President Bola Ahmed Tinubu's commitment to road infrastructure development will stimulate economic growth and improve the well-being of Nigerians. Governor Abba Kabir Yusuf stated this when he visited site of the ongoing Abuja-Kaduna-Zaria Kano Road project, a major highway connecting the nation's capital with northern Nigeria's commercial hub. Abdullahi Mustafa has a report. This section marks the final segment of the Zaria-Kano axis of the major highway project. Work resumed following the federal government's decision to re-award the contract to a new contractor with a directive to ensure completion within the shortest possible time. A large portion of the previously uncompleted stretch has now been covered. Governor Bakabir Yusuf observed that the decision to reassign the project as well as the pace of work demonstrates the commitment of President Bola Ahmed Tinubu to addressing the country's road infrastructure deficit. I've seen a very good job. The quality is excellent. The speed at which they are moving is worthy of emulation. He noted that infrastructure development remains critical to achieving economic prosperity and social progress. I want to extend our appreciation to the President and Commander-in-Chief of the Armed Forces, President Bola Ahmed Tinubu, for giving, the approval for the continuation of the project. The governor also assured of Kano State government support and cooperation towards timely completion of the project. In Kano, Abdullahi Mustafa, NTA News. The Kano State Police Command has refuted reports of a planned protest in the state, describing the claims as untrue and baseless.
The command, in collaboration with the Kano State government, has assured residents that there is no cause for alarm and urged them to go about their normal daily activities. Aisha Usman Abubakar reports. While addressing journalists, the State Commissioner of Police Ibrahim Adamu Bakori says the command has arrested a suspect linked to circulation of video clips about a planned protest scheduled for this Friday to evict non-indigens residing in Kano State. An action he says is capable of inciting public disorder. The command will not tolerate any form of hate speech, incitement or violence. Bakori assured the command has put adequate security measures in place and urged residents to report any suspicious activities to security agencies. Adequate security measures have been put in place to prevent any breach of peace and ensure the safety of all residents. On his part, the Kano State Commissioner for Information Ibrahim Waya has also urged residents to disregard the rumors and remain law-abiding. He assured that the state government is working closely with security agencies and other stakeholders to maintain peace and ensure the safety of citizens. We must dearly consider the peace and security of the state very important to us, and the Kano State government is so much attached to that and is giving every kind of priority to that. Community and religious leaders have also been urged to promote peace and understanding among residents. Aisha Usman Abubakar, NTA. This Friday's khutbah at Nta Kano Jumaat Mosque focused on the need for Muslims to intensify acts of charity as the holy month of Ramadan gradually comes to a close. The Chief Imam Ustaz Rufai Abdullahi reminded worshippers that they should use their wealth to ease the burden of the poor, not their personal comfort alone. Ms. Bao Hassan reports. While delivering the Friday khutbah, Ustaz Rufai Abdullahi stated that in Islam, charity is rooted in the belief that wealth is a trust from the Almighty. He explained that sharing one's wealth helps purify the soul and fosters empathy for the less privileged in the society. According to him, by experiencing hunger through fasting, believers are reminded to translate their devotion into practical support for those in need. The Imam further emphasized that true essence of Ramadan lies not only in abstaining from food and drink, but also in demonstrating generosity, compassion, and selfless service to humanity. The khutbah was concluded with a call on Muslims to make the best use of the remaining days of Ramadan through increased prayers, noting that it could be the last Ramadan some believers may witness. In Kano, Misbah Hassan, NTA News. This is coming to you live from the television house of NTA Kano. Do stay with us for more reports right after this time out. Alive, even among the youngest members of households, as children actively participate in fasting from Sahur to Iftar. Amina Mahi reports that what once began as gradual training has in many homes turned into a friendly competition, with young ones eager to complete all 30 days. The details. In many homes today, the spirit of Ramadan is not limited to adults alone. From early morning sahur meals to the excitement of counting down to iftar, young children are actively participating in fasting. Parents note that what used to be occasional half-day fasts has evolved into determined efforts by children to complete full days, sometimes even turning it into a friendly competition with siblings and friends. I have a daughter that at least she is 8 to 9 years now, and I am trying to encourage her for doing the fasting.
yaran mu yanzu komai kankantar su za kai su islamiyya. These days, because of modern changes, children are more interested in fasting because since they are taught in school about the importance and rewards of fasting. For these young ones, Ramadan is more than abstaining from food. It is about being part of a cherished sacred tradition. Experts stress the importance of guidance and balance to ensure children keep the fast safely without compromising their health. In Kano, Amina Mahe, NTA News. Kantin Market is bustling with activity as the holy month of Ramadan draws shoppers from across the state and beyond, eager to purchase fabrics, shoes and other essential items. Traders report steady business despite slight fluctuations in prices compared to previous years. Aisha Usman has the details. Tunkwari Market is filled with people during the month of Ramadan as business activities continue, with customers coming from different places to patronize traders in the market. The prices of goods are still fair, even though there have been small changes compared to previous months, and customers continue to patronize us. During Ramadan, we receive many customers who come to buy fabrics and other items. Business is moving and people come from different places. Some buyers say they came to purchase shoe, laces and fabrics such as atamfa, with some buying in small quantities while others buying in bulk to take to their villages or neighboring countries for business. The buyers say the prices of shoes and fabrics are relatively fair, although not the same as in the previous years. One of the buyers says she visits the market every year around this period to buy clothes in bulk. I came to buy shoes here at Kantunkwari because there are many varieties and the prices are affordable. I'm here from Niger to buy fabrics and other items. Every year around this time, I usually come here to shop for its clothes. Sellers in the market say they receive customers from different places and business is ongoing. They add that the prices of goods are still reasonable compared to what was obtainable months ago. Aisha Usman Abubakar, NTA News. And up next is the sports update as compiled by our sports correspondent. Morocco begins new era with coach Mohamed Hopi. US charges former NCAA players in basketball match fixing case. Court battle over expansion plans at Wimbledon Championship. New Zealand national cricket team reached ICC Men's T20 World Cup final after crushing South African national cricket team. And next is the weather predictions for tomorrow in Kano and some selected cities across the country. And with that comes to the end of our telecast for tonight. But before we go, here's a food for thought. It is advisable to always be patient, show kindness and discipline in our daily lives because small positive actions can lead to lasting success and stronger relationships.
Do have a pleasant evening and stay safe.